One advantage of being in a province that's so allergic to English, sorry to say, no, not so sorry, and it has the unwanted effect that a non-biological French Canadian is controlling the narrative, even if just for a few moments. If you don't like it, go watch TV Coq or Radio Clan, which pisses them off some more. In other words, I'm their worst nightmare. Bienvenue, mes dégénérés, my degenerates. Giving a shout out to my dear friend Guy Filion and Jay Larue. They're real human beings. Shout out to all the Haitians as well. Sac passe, mapale creolaku. And of course, how could I forget my good fellas, my Italians from St. Leonardo, who've been breaking my balls. Forger, we want Scoppa Part 2. And that's why the Crafty One's here, my dear, to untangle this bureaucratic mess. Or my Anglos who live in Canada could not understand what the hell is going on in their own country. Way to go, mes compatriotes québécois. Thank you for giving me the honor, Crafty Ones. At this moment in time, when I go meet Andrew Scoppa, I have no idea that he's under investigation. When I went to pick up Andrew in my car, I was picking him up within a kilometer of the location of his drug stash. A location that was under investigation by police agents from the SQ of Project Estacado. Hence, I lacked vigilance in the process of meeting him, and he equally lacked vigilance by meeting me in this location. For at that moment, the police were watching him 24/7 over there. And the surveillance operation on him meant there was a surveillance operation on me also, by extension. Andrew Scoppa remembers each date of each birthday of each friend who got killed. So, I met him a few days before my birthday on our first meeting. The very first call that I received, 21st of October 2014, on my birthday in the morning. It's Andrew Scoppa, and he calls to say, I just wanted to tell you, happy birthday. And that was it. And after that, on the birthday of my oldest daughter, he calls me on the day of my oldest daughter's birthday. This I never told anyone. He says, hey, I think it's your daughter's birthday today. And I said, what did I get my feet into? When my youngest daughter was born, at Saint-Justin Hospital in Montreal, I receive a call. Hi, it's me. Would you mind to come downstairs for a few seconds? Would it bother you to come downstairs to meet me? Meet me at the entrance of Saint-Justin for 2 seconds. Here I am, in the hospital, my daughter was just born. I says yes. Okay. And so he parks right in front of Hospital Saint-Justin. And he gives me a bag and says, never would have I skipped this occasion. I took the bag, I went to put it in the car, and I opened it the next day. Within the bag, there had to be at least, $600 worth of pajamas? It was one of those ethical dilemmas. One of the most important ethical dilemmas that I lived with Andrew Scoppa, and I had to find a solution to this. And so I finally managed to solve this ethical dilemma because I went to see my bosses by saying, look, here's what happened, and I'm not allowed to accept that. Finally, we donated the pajamas. Andrew Scoppa gave me 2 things in life, some pajamas and a bottle of wine. The bottle of wine, I have it still.
It's the exact wine model that Vito Rizzuto drank himself. And it started to mess with my head, because it's a world that fascinates me, but it's not my world. And I don't want to make it mine. Anybody that would go through what I'm going through would be in the hospital, man. Because it's too much, man. It's overwhelming. I have to deal with things that are out of control, that is just every day I'm running against the wind. I do everything for everybody. And then I gotta take care of myself before I get too in the coconut. He had a bounty on his head. He was afraid of being killed. He became an insomniac, anxious, and he confides in me, and I start to realize I'm like a therapist, telling me his family problems, issues with his partner, and his son who can't invite other kids over because at any given moment someone could come shoot them. His neighbors who know who he is now. He really had a burden on his back each time we met him. He'd tell me about the same issues over and over. It was no longer a professional relationship between me and him. I had enough at that point. Andrew Scoppa was a hardened criminal who was subject of a very tight investigation. The SQ conducted an enormous surveillance operation on his network. Arrestation d'un des plus influents membres de la mafia montréalaise. Félix, il s'agit d'Andrew Scoppa qui a été épinglé lors d'une importante frappe antidrogue. Effectivement, c'est un gros coup de filet pour l'escouade régionale mixte, la Sûreté du Québec également, de la région de Laval. Ils ont effectivement ce matin appréhendé à sa résidence de l'ouest de l'île de Montréal Andrew Scoppa, de son vrai nom Andrea Scoppa, qui est un chef de clan présumé de la mafia montréalaise. Un homme très important, dit la police, dans les récents développements dans le monde du crime organisé, criminel italien. Alors oui, il a été arrêté. Relativement à quoi? Relativement à une saisie de plus de 100 kilos de cocaïne. Ça s'était produit à la fin du mois d'octobre dernier. Quand Scoppa se fait arrêter, on est en 2017. Depuis plusieurs mois déjà, les policiers l'ont en filature pour une affaire d'importation de cocaïne au kilo, là. Puis de plusieurs autres drogues aussi. Là. Une de ces planques, si on peut dire, c'était un condo dans la Tour des Canadiens, dans le centre-ville. Il était filé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était pas une surprise pour moi, mais on dirait qu'il avait quasiment réussi à me faire rentrer dans la tête que... Parce qu'il me disait toujours, il dit, moi, je suis plus là-dedans, tu sais, je me suis retiré, je fais mes affaires tranquilles, puis... Il avait quasiment réussi à m'entrer ça dans la tête, mais ce matin-là, tu sais, je suis pas fou, là, mais c'est quand même un petit choc, tu sais. Donc, ce matin-là, je reçois un appel de la Sûreté du Québec qui me demande de me rendre sur la rive nord de Montréal. Et là, je savais. Là, j'avais pas besoin d'entendre ce que la SQ avait à me dire. Je savais qu'il le savait, qu'on se voyait. C'était clair dans ma tête. J'entre dans un endroit que je ne connaissais pas et où il y a des cellules. Et là, on me fait asseoir dans une pièce. Puis on me dit, est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Je dis, bien sûr, je sais pourquoi je suis ici. Puis là, la police me dit, là, on a un problème, là, avec comment ça s'est passé. Parce que nous, on t'a sur nos filatures. Moi, je n'étais pas très surpris de ça. La police avait un véritable problème parce que le respect des sources journalistiques, c'est un principe fondamental. Donc, pendant tous ces mois-là où la police avait en filature Andrew Scoppa, ils ont dû avoir des conseils légaux du directeur des poursuites criminelles et pénales sur comment ils allaient protéger ma relation de journaliste à source avec Andrew Scoppa dans une enquête qu'ils étaient en train de mener. Ils l'ont finalement fait, mais la vérité aussi, c'est qu'ils m'ont essayé.
La vérité, c'est qu'ils ont essayé de me transmettre certaines informations pour voir si j'étais pour les répéter à Andrew Scoppa et si eux n'étaient pas pour l'entendre sur l'écoute électronique afin de se faire un jugement clair de mon éthique journalistique. Tu dois savoir si le journaliste il joue dans le film des bandits ou dans quel film il joue, là. Une vaste opération policière, Félix, contre un gang criminel lié à la mafia italienne qui vient de connaître un cuisant échec. Le DPCP qui a choisi d'arrêter les procédures finalement pour tous les accusés de l'opération Estacade. Ouais, l'opération Estacade, c'était gros pour l'escouade régionale mixte là, à Mascouche. Ils couraient depuis longtemps, les policiers, après Andrew Scoppa. Andrea Scoppa, c'est un chef de clan mafieux de la métropole, un joueur très important. On ne saura jamais vraiment pourquoi Andrew Scoppa a été remis en liberté, mais toute l'enquête que la Sûreté du Québec avait menée contre lui est tombée à l'eau pour une question pas claire. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est pas une question de délai déraisonnable, il n'y a pas une question d'arrêt Jordan. On n'est pas dans ce tableau-là. On est plutôt dans une décision qui est motivée par une affaire de privilège de sources policières. Lui s'est sauvé beaucoup de fois dans sa vie, plusieurs reprises de la justice. Il a eu beaucoup de chance. Il ne s'est pas fait arrêter souvent pour un narcotrafiquant international. Puis là, encore une fois, il a eu la chance de s'en tirer. Ce qui a été le plus déterminant dans la suite de mon